So I will be discussing the structure of C++ program. In that we have different sections. You should remember two important preprocessor directories. By closing your eyes, you should be able to write these two lines. The preprocessor directories, what I have is what I will call it as a linker section. If I write PI, the value of PI throughout my program, it should be 3.14. Hello everyone, I welcome all of you to the session 3 of Introduction to the C++. So guys, what is that I have done in the last session? Please go back and check. I have done session 1 and 2. What is that I have done in the session 1 and 2? Please check and then you watch this video. Illa andre kannu muchkondu kutkobeku nodangilla. So I will be discussing the structure of C++ program. In that we have different sections. So I have different sections. This is what the different sections that I have in my program. This is what I will be discussing one by one. Let me start my session now. I have the structure of C++ program. First of all, as soon as you start the program, if you open the page to write the program, the first thing that you have to write is this. This is what I will call it as comment section. This is what I will call it as a comment section. You can write it in single line, so that is what I will call it as a single line comment. You can also write it in multiple lines, that I will call it as a multiple line comment. What is that? How many types of comments you have? You have two types of comments. One is single line comment, another one is multiple line comment. Why should I have this comments? This is what I will call it as a documentation section. This is what I will call it as a documentation section. Why do I have this comments, this documentation? So using this, I should be able to explain, or I should be able to write what exactly the program that I am trying to write. So that is what I should write in the comment section. That is what I should write in the comment section, or I should call it as a documentation section. That is the first thing that you should understand. That is the first thing that you should write. So remember, how should I write, sir? If I just type that one single line, is it okay? No. You have to write. Please observe here. What is that I have written? I will just erase for all of you. Erase everything. So guys, what is that I have written here? Please observe here. You have /*. You have /*. What is that? You should write /*. Then after that, whatever you want, you can write. So you can write multiple lines. Then after that, you will write star, then /. So this is the syntax to write the documentation section. This is the first section that you should know. What is the second section that I have, sir? So after writing this, what is that I have? You have preprocessor directories. This is what I will call it as a preprocessor directories. Observe here. So this is the general syntax. This is the exact program that I have. So here, please observe, I have preprocessor directories. This is what I will call it as a preprocessor directories. You should remember two important preprocessor directories. By closing your eyes, you should be able to write these two lines. What is that? #include less than symbol. Okay, #include less than symbol. IO stream. This is IO stream. Yes, IO stream.h. What is that? You will write #include IO stream.h, and then you will close this with a greater than symbol. What is that you will write? First of all, if you are writing a program, first you will write this documentation section. Then what is the second line? By closing your eyes, you should be able to write #include. You will write, what is that you will write? #include. You will write the less than symbol IO stream.h. IOstream.h. This is the first line that you will write. The second line, one more line you have to write, #include. What is that you will write? #include conio.h. Conio.h. This two lines, it is mandatory that you have to write.
By closing your eyes, for all the programs, this 2 lines you have to write. What exactly this 2 lines are? In the previous sessions, I have already told you some of the predefined functions I have stored in the library. So this is what I will call it as a library. This is what I will call it as a library. In this header files, I have stored some of the predefined functions. I have stored some of the predefined functions. So guys, you have to write these 2 lines in the beginning, right? So this is very, very important. Then after that, please observe here, I have nothing, then I have void main. What exactly this void main? So I will come to this example after explaining some of the slides I have in the next coming slides. I will explain that slide and then I'll come back to this example once again. As of now, you just have to remember only this thing. This is documentation section. Another one is preprocessor directories. These 2 you should remember. The rest of the program, I'll explain some of the parts in the coming slides and then I'll come back to this. So remember that. So guys, comment section and documentation section we have already discussed. In that we have single line comment and we have multiple line comment. How do you use multiple line comment? So please remember /*. How do you use single line comment? You will just use 2 quotes. I mean 2 /. That's it. So whatever you want to write, you can write 1 complete line. Suppose if it is exceeding more than 1 line, so you will be using multiple line. That's all about the comment and documentation. What is the next one? Linking section, that is linker section. So this is what I will call it as a linker section. The preprocessor directories, what I have is what I will call it as a linker section. The preprocessor directories is what I will call it as a linker section. Please understand, I have to write #include iostream.h, #include conio.h, math.h. I will explain why should we use this math.h. As of now, it is very much important that you should write these 2 for all the program. By closing your eyes, if you don't know anything in that program, you should be able to write these 2 lines. You should be able to write this line. That is very, very important. So you will be able to write #include, come on, iostream.h, #include conio.h. What is this iostream.h, sir? IO in the sense input output stream. What is that IO? Input output stream. All the input output related functions are stored in this header file. The files, the functions, whatever which is related to input and output is stored in this iostream.h. What is this conio.h? Conio, listen to me carefully. So con in the sense console. Con in the sense what? Console. Console in the sense what? Display. When you run the program, you will get the output screen. That is what I will call it as a display. So that is what I will call it as a console. So that console input output, that is what I will call it as a conio. If you want to see that display, so you have to use this conio.h. If you don't use this header file, you will not be able to see your output. If you want to see the output, you should type this in your program. If you want to use any input output operations, so you have to use this iostream.h. So this is what I will call it as a linker section. Can you all repeat it once again? Yes. I have some of the functions which is predefined and stored in this library. If I use this one, I don't have to write the code for that. What is the meaning of it, sir? For example, I want to print something. Should I write the code for the print 100 lines of the code? No, I have already written the code and I have already stored here. I just have to use this. If I use this, I just have to write the word print. I don't have to write 100 lines. I don't have to write 100 lines. Sir, do I use print in the C++? No, I'm just giving you an example. So I just have to use the word print. I don't have to write the 100 lines of code. Why? Because you're using the statement. You're calling this statement. You're including that statement. That is the reason.
You don't have to write 100 lines. You just have to write this. You just have to mention this. This is what I will call as a linker section. So fine. What is the first line of your program? You will have the documentation. What is that program name? You will write. What is the next line? So this linker section, you will write hash include iostream.h, hash include conio.h. Closing your eyes, you will be writing this. What is the next step? What is the fourth line that you will write? You will write the definition. This is what I will call as a definition section. What is the meaning of it? So this is optional. It is not mandatory that I should have this in all the program. This is optional. What is the meaning of it? I should write hash define. I should write hash define. What is that I am defining? If I write pi, the value of pi throughout my program, it should be 3.14. It should be 3.14. Wherever ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ PI ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 3.14 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಎನ 10 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್. I should write hash define A10. Is it clear? Is it clear to all of you? This is what I will call it as a definition section, where you will have this. So you will have this. First you will write documentation section, then after that followed by these two lines. First documentation section baritira, then adadmele ee ಎರಡು line baritira. Idadmele you have to write this definition section. Hope I made it very simple and clear. Then after that, I have global declaration. Yen sir idu global declaration. So first to documentation section baritira. Yenadu write a program. Write a program to perform addition of two numbers. Right? Ing bariyakagutta. ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ iostream.h ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಕಮಾನ್, conio.h ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಫೈನ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ I will write int a is equal to 10. This is what I will call it as a global declaration. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಐ give my preprocessor directory. After that, if I declare any variable before main function, so that I will call it as a global declaration. That I will call it as a global declaration. So fine. Global declaration ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್, a is a variable. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾನು ಥ್ರೂಔಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 4 ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ 4 ರೂಮ್ ಅವರು ನನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೂಮ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಿಡಾರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಈ ರೂಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೋರಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Always
all the program should have the main function. Always, all the program should have the main function. Without main function, you cannot write the program at all. Yake sir? Always the execution starts from the main function. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗನ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್? ಆಲ್ವೇಸ್ you will start from the main function. Always you will start from the main function. As of now, you don't worry about this void. Just remember about this main function. ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? Your program execution always starts from the main function. That is what you have to understand. Fine. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? How do I understand that is a main function? Please listen to me carefully. So whenever I write this parenthesis, small brackets, please listen to me carefully. Whenever I write the small parenthesis, so before this parenthesis, if I write anything, for example, I will just write ABC. So you should treat this ABC as a function. You should treat this ABC as a function. That is what you have to understand. Anything which has got this parenthesis, that you should treat it as a function. What is function? I will tell you. But as of now, you should remember it as a function. But if I write something like this, what you will treat this as? This is a main function. This is a main function. So that is what you have to remember. So guys, that is one of the important things that you should remember, main function. Main function aito. You have written the main function like this. After that, it is very important that you should open the bracket and you should close the bracket. What is that you will write? You will open the bracket and you will close the bracket. ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ documentation section. ಏನು documentation section ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ /* ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟು ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ. ಅದಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್? #include ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? #include IO_stream ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. #include IO_stream.h ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ #include ಕವನ್ #include conio.h ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. #include conio.h ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? #define. ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು write this main function, you will open the flower bracket and you will close the flower bracket. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ದೇನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. This is the end of your program. So ಏನೇನೋ documentation section. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you will write the preprocessor directories. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? Preprocessor directories. This is a documentation section. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? Documentation section. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Linking section. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? One more #define definition section. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Global declaration. ಇದೇನು? Main function. So ಇದೇನಪ್ಪ? Body of the program. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the structure of C++ program. This is the structure of C++ program. So guys, ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. This is a data type. Then I have to declare the variables. This is what I will call it as a declaration. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನು? ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇವಾಗ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್. ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸಲ್ವ ಸರ್ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ with the help of a program. What is the next one that I have? Statements. Sir, in your program you will have all the lines, whatever the lines that you have given. You will use print statements, you will use cin statement, cout statement, while, for loop, whatever the statements that you are using, all those things I will call it as the statements. All those lines I will call it as the statements. Remember, all those statements, whatever you have, that should end with a semicolon. That is what I will call it as a terminator. Whenever you encounter the semicolon, you will treat this as the end of the line. That is what you have to understand. Sir, I will take a simple program and I will explain the program for all of you. Simple program. On this program tagondu, let us understand how exact the program is all about. What is the structure of the program? So let me just take a simple example. So first ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? documentation section. Suppose it is a single line ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಎರಡು forward slash. Write a program that I will call it as a WAP. Okay, write a program to calculate the addition. Okay, I'm just writing addition of two numbers. Okay. What does that have to write next? I should write hash include. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? hash include IO stream. hash include IO stream dot h. That what is the next one? hash include conio in the sense ಏನು? console input output. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು? ನಿಮ್ಮದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದೇನಕ್ಕೆ? ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸರಿಂದ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ IO stream ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಫೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಡ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬೇಡ ನನಗದು. What is the next one that I have? Main function. You have to write main function. What is the next one that you have? Main function. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ? ಓಪನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು. ಸೊ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ A, B, C. ABC is a bag. ಏನಿದು ಇಂಟು? ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅರ್ಧ kg ಕವರ್. ಏನಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಎ ಬಿಗೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ABCನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. I have discussed you integer constant. Yes or no? I have discussed you integer constant. In this ABC, I should be able to store only integer constant. That is what I am specifying here. I will come to the concept of data type. As of now, you just have to remember, I am just taking in ABC. Fine. Here I have declared A is equal to 10, B is equal to 20, and then I will write C is equal to A plus B. A plus B. Got it? Then after that I will use cout. C. Then I will use get ch. Sir, ಏನು ಸರ್ ಇದು get ch? Don't worry right now. And I will close this flower bracket. ಏನಪ್ಪ ಓದಿದ್ವಿ? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್. ಈಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ I should call it as a statement. ಯಾವಾಗ when I end that statement with a semicolon, ಎಲ್ಲ ಲೈನು please observe I have ended with semicolon. That is what I will call it as a terminator. By seeing that semicolon, I will understand that that is the end of the line. That is the end of the line. So this is a simple program. This is the structure of C++ program. So guys, I think I have given you the fair idea how to write a simple C++ program. So let's go to the first slide now. So guys, I think you will be able to understand this, right? So you have the general structure. So you have the preprocessor directory, that is hash include iostream.h, hash include conios.h, and hash define global variables. All those things you will give here. You have the main function, open flower bracket and close flower bracket. Any declarations, variables idrunu, statements idrunu, you will give within this flower bracket. That is the general syntax of a C++ program. So guys, I have come to an end of this session. So in the coming classes, I will be discussing about the different library functions that you have in the C++. Till then, go through this session 2 times, 3 times. It is not so easy to understand in one single session. Please watch it again and again until you understand. Wait for my next session. I will come in the new dress. Okay, so till then, take care and take care of your family. Respect your parents. Thank you. Bye bye.